بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. First, I offer my condolences to Imam of our time, Imam Mahdi al-Jalallah Ta'ala Farajahu Sharif, and all of you for the demise anniversary of Lady Fatimah الزهراء سلام الله عليها. Bismillahirrahmanirrahim. Prije svega izražavam svoje saučešće imamu našeg vremena, imamu Mehdiju, a i svima vama zbog godišnjice šehadeta Hazreti Fatime az-Zahra. I am grateful to Allah for having this opportunity to commemorate with some of our brothers and sisters from Bosnia and some of our KLC brothers and sisters from different countries this important occasion. Također zahvalan sam i Allahu Đelešanuhu što imam priliku da zajedno sa našom braćom i sestrama iz Bosne i Hercegovine, ali i braćom i sestrama iz različitih zemalja svijeta obilježavamo ovu godišnjicu. My main point tonight is reflection on a well-known hadith from Lady Fatimah salamullah alaiha. Moja glavna tema večeras je osvrt na jedan hadis od Hazreti Fatime az-Zahra. For example, Allama Majlisi Rizwanullah Ta'ala alayh in volume 67 page 249 of Biharul Anwar quotes this hadith. Tako, na primjer, Allama Majlisi u 67. svesku svoga poznatog djela Biharul Anwar na 249. stranici navodi sljedeći hadis. من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. Whoever sends high towards Allah subhanahu wa ta'ala his sincere worship, Allah subhanahu wa ta'ala sends down to him the best of his interest. U hadisu se kaže kogod, ako sam dobro shvatio, se okrene ka Allahu, uzdigne ka Allahu, Allah spusti na njega ono što je u njegovom najboljem interesu. So first I try to explain a little bit this hadith and then expand and discuss something about how we can achieve the best of our maslaha, inshallah. Prvo ću kratko dati svoj osvrt, odnosno komentar na ovaj hadis, a onda ćemo dalje prodiskutovati. Allah subhanahu wa ta'ala is the highest of the high. And we are much lower than him. We are not the lowest of the low. We are not in aswal safilin, inshallah. But we are not also very close to him. We are somewhere in between. Allah Đelešanuhu je
najviši od velikih. A mi smo mnogo niži od njega, ali nismo esfelu safilin, nismo najniži od najnižih. Mi smo negdje između. Our body is in the physical or material world. Naše tijelo je u fizičkom, ovo materijalnom svijetu. And you know, in the hierarchy of reality, or you can say in the hierarchy of the domains of existence, this material world, this alam mulk, is the lowest. U hijerarhiji egzistencije ovaj materijalni svijet u kojem mi živimo je najniži. Our spirit belongs to a higher realm. Naša duša pripada višim svijetovima. But what we understand from the Quran is that the human spirit has the potential of going even lower than material world, or going higher and get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and transcend even the angels. Iz Kur'ana razumijevamo da naša duša ima dvojak potencijal, odnosno da može pasti tako nisko ispod vrijednosti ovog materijalnog svijeta, ali isto tako posjeduje potencijal da se uspinje na velike visine u blizinu Božju. Now, when I do something, for example, when I speak, there is a physical side to my action which belongs to the material world. My speech is something which is going to finish, which is going to expire. The physics of the action belongs to the material world and has characteristics of anything in the material world. Kada nešto radim, na primjer kada pričam, postoji fizička strana ovog djela koja pripada ovom materijalnom svijetu. Imagine if some wind is coming and goes through some instruments and makes a sound like a human sound, like someone is speaking. This Zamislite da dolazi vjetar, da imamo neki vjetar koji prolazi kroz određeni instrument i prolaskom kroz taj instrument on proizvodi zvuk koji je sličan ljudskom glasu. This speech is just physical, there is nothing more. It finishes. Taj glas je samo fizički i on ima svoj završetak. Of course, when I say it finishes, I mean it remains in the physical world. But in the physical world, maybe things remain, and we can trace them back later. But I'm saying that it remains in the physical world, doesn't go beyond. Kada kažem ostaje u fizičkom svijetu, ono ima svoje trajanje u fizičkom svijetu, što znači da mi da možemo upratiti njegov trag u fizičkom svijetu. Or if someone who is sleeping without understanding, without intention, says something, this speech is also just physical. It has no impact on other realms, other domains of reality. It finishes in this world. Isto tako, na primjer, kada neko spava i u takvom stanju, dakle, nesvjesno nešto kaže,
njegov glas ima utjecaj samo na fizički svijet, a ne na druge domene egzistencije. But if a human being with understanding, with ability to discern, says something, then this would have two aspects. One is physical, which remains in the physical world, but one is spiritual. Ali ukoliko čovjek sa sviješću nešto kaže, onda to djelo ima dva aspekta. Jedan je fizički aspekt koji ostaje u ovom fizičkom svijetu, a drugi je duhovni aspekt. If by my speech I annoy someone, I hurt someone, I break someone's heart, I make someone despaired, I divide between two people, I misguide people, then this speech has permanently impact on my spirit and the whole, spiritual world. It's not going to be disappearing or finishing. Ukoliko ja, na primjer, svojim govorom uznemirim nekoga, zijetim nekoga, slomim nečije srce, razdvojim dvoje ljudi, zavedem neke ljude, zavedem svojim govorom, onda to djelo, taj govor ima permanentan utjecaj na moju dušu, ali i na duhovni svijet. If I say dhikr, if I make someone happy, there is a believer who is sad, I bring joy to his heart. If I give hope, if I encourage someone who is trying to improve, if I guide someone with my speech, if I bring reconciliation with my speech, the light, the positivity of this speech is going to remain forever. Ukoliko, na primjer, ja svojim govorom učinim nekog sretnim, usrećim nekog, ohrabrim nekog, svojim govorom uputim nekog, ili pak utješim nekog, svjetlo tog djela, svjetlo tog govora ostaće zauvijek. If today a child before reaching the age of understanding says something, or someone who's sleeping says something, it's going to remain in this physical world. Ukoliko dijete koje nije doseglo stepen punoljetstva kaže nešto, taj njegov govor ostaće samo u domenu ovog fizičkog svijeta. But if 5,000 years ago someone said a kind word to his father or mother, that is still there and it's going to be there forever. Međutim, ukoliko pretpostavimo da je neko prije 5000 godina rekao svom ocu ili majci neku lijepu riječ, ta riječ ostaće zauvijek. So, as we have body and a spirit, our actions also can have body and a spirit. Dakle, kako mi imamo dušu i tijelo, tako i naša djela imaju isto tako dušu i tijelo. And as our spirit is more important than our body, the spirit of our action is more important than the physics of the action. I kako je naša duša važnija od našeg tijela,
isto tako je duša našeg djela važnija od njegovog tijela. And the first element is intention. Prvi element je namjer ili nije. Why I say intention? Maybe you say the first is attention, not intention. Zašto kažem namjera, a ne pozornost? The reason I say the first is intention, because without attention there is no spirit for action. Zato što bez namjere ne postoji nematerijalno duhovno djelo. So when you say something with attention and you intend to bring something positive to this world, to do something good, to do something pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, you give life to this action. You make this action something that can rise towards Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kažeš nešto sa namjerom i želiš učiniti nešto dobro, tom dijelu daješ vječnost i uzdižeš ga ka samom Allahu dželešanu. Allah has given us this power that we can create a spiritual beings that remain forever, and that is through our intention. Allah nam je dao takvu moć da možemo stvarati duhovna bića koja ostaju za cijelu vječnost, a sve putem naše namjere. When you say 2 rak'ah salat with sincere intention, it's like creating a spiritual being that is rising towards Allah and it's never stopping. Kada obavimo 2 rekiata namaza sa iskrenim nijetom, sa iskrenom namjerom, to je kao stvaranje duhovnog bića koje se uzdiže ka Allahu dželešanuhu i nikad ne prestaje. If you give sadaqah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the money or I don't know, is food or clothes, whatever you give may finish, but the spirit of this sadaqah remains forever. Kada, na primjer, zarad približavanja Allahu dželešanu udjelimo neku sadaku, bilo da se radi o novcu, hrani ili odjeći, da taj novac, hrana ili odjeća će jednog dana nestati, ali duh tog djela ostaje vječno. How can I help my spirit rise towards Allah? Kako mogu pomoći mojoj duši da se uzdigne ka Allahu? With proper aqidah, your spirit can be lifted. Sa ispravnom akidom, sa ispravnim vjerovanjem, duša to može postići. If you have 2 human beings, both of them have a spirits. Both spirits are immaterial, but one spirit, if has proper ma'rifah, proper aqidah, and the other one lacks that, the one who has proper aqidah, the spirit is able to rise above the physical world. Maybe not enough to reach Allah subhanahu wa ta'ala, but at least aqidah itself is rising. Ukoliko imamo 2 čovjeka, oba čovjeka imaju nematerijalnu dušu, ali ukoliko jedan ima ispravno vjerovanje,
duša mu se može uzdići iznad ovog materijalnog svijeta. Možda ne u blisku bližinu Božju, ali se može uzdići iznad ovog svijeta. And then your righteous deeds, they also rise towards Allah subhanahu wa ta'ala. Naša ispravna djela i ona se također uzdižu ka Allah. Therefore, the Quran says, عليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Surah Fatir, verse 10. Mufassirin, the exegetes of the Quran, they say, Al-Kalim al-Tayyib refers to Aqidah. Aqidah rises towards Allah subhanahu wa ta'ala. And righteous deed raises Aqidah. So Aqidah rises, wal amalu salih raises Aqidah. Surah Fatir, verse 10. Tako na primjer, Kur'an u suri 10, u suri Fatir, ajet broj 10. Could you please translate the whole verse in English? Yeah. So, إليه means إلى الله. يصعد الكلم الطيب. Towards Allah, proper aqidah rises. And righteous deed raises, lifts aqidah. يرفعه. Mufesiri kod tumačenja 10. ajeta sure Fatir kažu Allahu se uzdižu dobra djela, ali akida uzdiže dobra djela, ako sam dobro shvatio. So, in my understanding, then it means that what is like an engine, like a lift that can not only go high but also take your aqidah with itself is amal salih, is righteous deed, like salat, like charity, like dhikr, like reconciliation between people, like teaching. Okay, all these a'mal salih, they not only can rise, they can raise, yarfa. Okay, so they can raise as well. Prema mom shvatanju, ono što je kao neka vrsta lifta, sredstva, koje može ići visoko i što može nositi određeni teret, jeste amelu salih, odnosno dobro djelo, koje samo po sebi uzdiže našu akidu. Dakle, svako dobro djelo koje čovjek učini, bilo da je to zikr, bilo da je to namaz, bilo da je to udjeljivanje sadake, ono se uzdiže ka Allahu, a istovremeno uzdiže i naše vjerovanje. So, your aqaid rise towards Allah subhanahu wa ta'ala. Your righteous deeds rise and also raise your aqidah towards Allah subhanahu wa ta'ala. And now, if you have proper aqidah and you have amal salih, then you yourself rise towards Allah subhanahu wa ta'ala. Because you cannot separate action of someone and aqidah of someone from his spirit. So it means that your spirit is rising and ascending through righteous deeds and proper aqidah. Dakle, vaš akaid se uzdiže ka Allahu dželešanuhu, dobro djelo uzdiže samo vjerovanje. Dakle, ako imaš ispravno vjerovanje i činiš istovremeno dobra djela,
sama duša se zapravo onda uzdiže ka Allahu dželešanu. Dakle, to dvoje se ne može nikako razdvojiti. Imagine you have managed, inshallah, to say your Maghrib prayer in the way that was accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Where is your Maghrib prayer now? If it was accepted by Allah. Zamislite da možete reći da je vaš akšam namaz prihvaćen od strane Allaha dželešanu. Is it in this world? Onda se postavlja pitanje gdje se nalazi taj akšam namaz? Da li on u ovom svijetu? Has it disappeared altogether? Da li on nestao? No. Ne. It is close to Allah subhanahu wa ta'ala. It's even higher than you now. For most of people, their accepted prayer is higher than themselves. Dakle, taj namaz je trenutno kod Allaha dželešanuhu i on je na višem položaju nego što si ti sada. I većina dobrih dijela je zapravo na višem položaju, odnosno, da kažemo, bliže Allahu dželešanuhu nego što smo mi sada ovdje. You say, La ilaha illallah. If you say this with attention and sincerity, this La ilaha illallah doesn't remain in dunya. This La ilaha illallah rises towards Allah subhanahu wa ta'ala. Ako kažeš La ilaha illallah sa pažnjom i sa potpunom iskrenošću, to La ilaha illallah ne ostaje na ovom svijetu. Ono se uzdiže ka Allahu dželešanu. And proportionate to the strengths of La ilaha illallah that you have made, you have uttered, proportionate to the strengths of that, you will also rise. Proporcionalno snazi La ilaha illallah koje si izrekao, dakle proporcionalno snazi toga ti ćeš se sam uzdići. And if we keep doing righteous deeds and don't damage it by sins, by vicious traits of character, then we will also get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I ako nastavimo činiti dobra djela, a istovremeno ih ne uništavati, ne poništavati činjenjem loših djela, mi sami ćemo se približavati uzvišenom gospodaru. This is very important discussion. Inshallah, you reflect on it. It would change your outlook to the actions, to even your tafakkur, because your contemplation has the ability to be much more than even single actions, because تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة أو 60 سنة أو 70. Even thinking about Allah subhanahu wa ta'ala, thinking about how we can get closer to Him, how we can, reflect light of Allah to ourselves and others. Even this thinking is better than 1 year or 60 years or 70 years of worship. It means that through thinking also you can rise. Ovo je vrlo važna rasprava i ako joj se posveti dovoljno pažnje, odnosno ako se ona pažljivo razmotri, samo to razmatranje će nas uzdići. Dakle, samo razmišljanje je bolje od 60-70 godina ibadeta, što znači da će samo promišljanje o ovome o čemu pričamo će nas uzdići ka Allahu dželešanu. Lady Fatimah salamullah عليها said, من أصعد إلى الله خالص عبادته. Whoever
sends high. أصعد is باب إفعال, is different from صعد. عليه يصعد, that is ثلاثي مجرد. يصعد means rises. أصعد means raises. So whoever raises his sincere ibadah, sends high his sincere. Because if it is not sincere ibadah, would not rise. Ibadah, if it's not sincere, is not rising. Actually goes down and takes us down. Insincere ibadah is worse than not doing ibadah. Okay? But if you do sincere ibadah, you do your salat, your fasting, your saliyya rahim, khums, zakat, everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then it would not remain without answer. Could you please just repeat the hadith itself? Yeah. Man as'ada ila Allah خالص عبادته. The first part of hadith. Whoever sends high or raises high towards Allah his sincere worship. I don't quite understand. Whoever raises hands towards Allah or... Raises means lifts, sends high. Okay. His sincere ibadah towards Allah. Hazreti Fatima je u jednoj predaji rekla, kogod se uzdigne ka Allahu Đelešanuhu, on čini iskreni ibadet. Dakle, kogod učini iskreni ibadet, on će biti uzdignut ka Bogu. A ono što je gori jeste da se neiskreno čini ibadet, jer takav neiskreno učinjen ibadet može čovjeka povući ka dole. I mnogo gore je činiti neiskreni ibadet nego nikako ne činiti ibadet. U suštini iskren ibadet neće ostati bez odgovora. When your sincere ibadah rises towards Allah subhanahu wa ta'ala, what happens is that then it would increase your capacity for receiving His grace. Kada se iskren ibadet uzdiže ka Allahu Đelešanuhu, onda se povećava čovjekov kapacitet da primi njegovu milost, Allahovu milost. So although Allah is very kind, very merciful, very generous, but you need to help. You need to open up. You need to increase your capacity. You need to send a positive signal as a request. So when you send your pure, sincere ibadah towards Allah, then the equation changes. Now you can receive more from Allah subhanahu wa ta'ala. Iako je Allah vrlo milostiv, vrlo darežljiv, čovjek ipak mora povećati svoj kapacitet da primi Božju milost. Mora odaslati pozitivan signal. I samim čineći to, onda će povećati svoj kapacitet da primi Božju milost. So then Allah does different things with you. Onda Allah Đelešanuhu radi različite stvari sa tobom. One is you receive light for this action. Jedna stvar, odnosno jedna stvar koju Allah čini jeste da dobivaš svjetlost
za djela koja činiš. One is that you receive reward. Druga je da dobivaš nagradu. In Surat Hadith, verse 19, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. So those who have faith and act upon their faith, so their life is life of faith, they have reward, they have also light. Maybe reward comes later, but light comes right away. Tako Allah Đelešanuhu u suri Hadith u 19. ajetu kaže oni koji vjeruju i čine dobra djela. Could you just please repeat the second part of ayat? لهم أجرهم ونورهم. Aha. Dakle, oni imaju nagradu i svjetlost. Dakle, oni koji vjeruju i čine dobra djela imaju nagradu od Allaha Đelešanuhu i svjetlost. The third thing is Allah will help you with your needs, with your interests, with your maslahah. Treća stvar koju će Allah Đelešanuhu uraditi jeste da će ti pomoći u tvojim potrebama. Zadovoljit će tvoje interese. For example, maybe you are a student. What is the maslaha, what is the interest for a student? To have opportunities for learning, to find good teachers, good books, good friends that can study together, good educational institute. Okay, so these are your interests. Allah would help you with your interests. Tako, na primjer, ukoliko si student, šta je tvoj interes, šta je tvoja potreba? Potreba, odnosno interes studenta je da nađe dobar fakultet, da ima dobre profesore, da ima kvalitetne knjige. Dakle, Allah će zadovoljiti potrebe tog studenta. You are a young person, you are looking for job, you are looking for marriage. What are your interests? What is your maslahah in these regards? Is to be able to find halal job, meaningful job, to find a good spouse. So these are your interests, these are your maslahah. Allah would help you with these things. Mladi čovjek, šta su potrebe, šta su interesi mladog čovjeka? Potrebe su da pronađe halal posao, da pronađe supružnika. Dakle, Allah će pomoći mladom čovjeku da pronađe halal posao, da pronađe dobrog supružnika. So Lady Fatimah says, if you manage to do and bring pure, sincere ibadah and send it high towards Allah, Allah will send down to you the best of your maslaha, أفضل مصلحته. Dakle, Hazreti Fatima u malo prije pomenutoj predaji kaže, ako uspiješ da učiniš iskreni ibadet i da ga uzdigneš ka Allahu Đelešanuhu, za uzvrat Allah Đelešanuhu će ti pomoći u ispunjenju tvojih potreba. Of course, this doesn't mean
you get what you want necessarily, because maybe you don't know what is your maslahah. And we should not teach Allah what is our maslahah. Naravno, ovo ne znači da ćeš nužno dobiti ono što ti smatraš da je tvoja potreba. Jer čovjek ne zna šta je njegova stvarna potreba, dok Allah dželešanu to zapravo jedini zna. There is a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi said this hadith, and this is in Bihar al-Anwar. قال الله تبارك وتعالى. Rasulullah quotes this hadith Qudsi. يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك. Obey me in what I ask you, and don't teach me what is good for you. U Biharu Lenvaru prenosi se hadis od Božijeg poslanika, hadis Qudsi, u kome Allah dželešanu kaže: O sine Ademova, pokoravaj mi se u onome što tražim od tebe, a nemoj me podučavati. And don't teach me. What suits you? What is your maslaha? Da. A nemoj me podučavati u onome šta tebi odgovara, šta tebi treba. Amir al-Mu'minin also says, قال الله عز وجل من فوق عرشه. Allah from above his arsh, his throne, says, Ya ibadi. Do you want to translate? Amir al-Mu'minin Imam Ali kaže, Allah sa svoga trona govori: اعبدوني فيما أمرتكم ولا تعلموني ما يصلحكم. Worship me, serve me in what I ask you to do, and don't teach me what is good for you. Dakle, Allah dželešanu sa arša kazuje: O vjernici, pokoravajte mi se onome što tražim od vas, a nemojte me podučavati, nemojte vi mene učiti o onome šta vama zapravo treba. فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهِ. I know better than you what is good for you. Jer ja bolje znam šta je dobro za vas. وَلَا أَبْخَلُ عَلَيْكُمْ بِمَصَالِحِكُمْ. I am not going to be miserly with what is good for you. A ja neću, da kažem, škrtariti u onome što je dobro po vas. So, Lady Fatimah salamullah عليها says, if we manage to worship Allah subhanahu wa ta'ala, to obey Allah subhanahu wa ta'ala, to listen to what He says, and do good to ourselves and others, then Allah will send down the best possible maslaha for us. Dakle, Hazreti Fatima je u predaji rekla: ako uspijemo obožavati Allaha dželešanu, pokoravati mu se i činiti dobro sebi i drugima, Allah će na najbolji mogući način ispuniti naše potrebe. And also, please pay attention. She doesn't say if you ask for it. The condition is not to ask for it. We have to make dua. But this hadith is about you focusing on obeying Allah, and then even if you don't know what is your maslahah, or you are so much busy with obeying Allah that you may forget praying for yourself, still He would
secure your best interest. Dakle, obratite pažnju. U ovom hadisu se ne kaže ako tražite, ako činite dovu. Naravno, treba činiti dovu, treba tražiti od Boga. U ovom hadisu je akcenat stavljen na obožavanje Allaha dželešanu, na pokoravanje. A samim tim činom Allah dželešanu će ispuniti naše potrebe, naravno za koje on, jer on najbolje zna koje su naše potrebe. There are some beautiful hadiths. I would end my talk because I don't want to talk too much, but I think I should mention these hadiths are very beautiful. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. Whoever is so engaged with ibadah and with serving Allah that doesn't ask. It's not that he doesn't want to ask, but he is so busy. He says, let me please Allah, let me do good things. He will look after me. Allah will give him the best of what he gives to those who ask. Postoje jako lijepi hadisi i moram ih spomenuti iako ne želim da odužim noćašnje druženje. Prenosi se hadis od Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam u kojem kazuje da kogod je iskreno posvećen ibadetu i toliko je posvećen ibadetu da on zapravo ništa i ne traži od Allaha dželešanuhu, Allah će mu dati ono što daje najboljim robovima svojim. Imam Sadiq alayhi salam says, إن العبد ليكون له الحاجة إلى الله عز وجل. Sometimes a servant has haja from Allah. Maybe someone is ill, maybe there are difficulties, I don't know, in job, etc. Has haja. فيبدأ بالثناء والصلاة على محمد وآل محمد. Then, it's good to start your dua with praising Allah, thanking Allah, sending salawat. So he starts with this, حتى ينسى حاجته. Then he forgets his haja. Prenosi se predaj od imama Sadika, alaihi salam. Kaže, rob ima neku potrebu kod Allaha dželešanu, bilo da je bolestan ili bilo što treba, i on započinje svoju dovu, svoje obraćanje Allahu iskazivanjem zahvale, donošenjem salavata, i čineći to on zaboravi na svoju potrebu. Does Allah say, he didn't ask me anything, let's wait next time when he comes and remembers and he asks me, I will give him? No. Imam Sadiq says, فَيَقْضِيَهَا اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ. Then before he asks, before he gets another opportunity to remember and ask, Allah will grant his haja. Da li će Allah reći, pa dobro, zaboravio je tražiti od mene, zanio se u hvaljenju mene i donošenju salavata, da li će Allah reći, pa dobro, kad drugi put bude tražio, onda ću mu udovoljiti? Ne. Prije nego što bilo šta zatraži od Allaha, Allah će mu to ispuniti. Imagine, you are, for example, boss of an organization, an office, for example. Then one of your staff needs to meet you because, for example, his daughter or son want to marry and he needs, some loan, for example, some help. Okay, you know that he has some need and he wants to meet you. Okay? But when he comes, then he sees that there are some issues in the office and he tries to fix them before coming to you. He says, this is office. I first have to deal with the problems of the office, fix things here. Then he forgets to come to you. If you are Kareem, if you are a noble,
generous person, would you say, he didn't come and ask, so I don't need to give him? Or you would say, I should give him before I give to others who came, because this person prioritized service over his personal needs. Uzmimo za primjer da ste šef neke organizacije, neke firme i znate da neko od vaših saradnika ima određenu potrebu, jel? I treba da dođe kod vas, na primjer da traži pozajmicu da oženi sina. U međuvremenu, recimo da on dođe u ured i vidi da postoji neki problem, neki važan posao u uredu, i on se posveti rješavanju tog zadatka, rješavanju tog problema i zaboravi da je došao da traži od vas pozajmicu. E sad, da li ćete vi reći, pa dobro, kad dođe drugi put, kad bude tražio, daću mu, ili ćeš biti plemenit, pa ćeš reći, pogledaj, ovaj čovjek je došao sa svojom potrebom kod mene, ali je dao prioritet rješavanju nekog problema u samoj organizaciji, zaboravio je tražiti od mene to što mu je trebalo. Da li ćeš mu dati, ispuniti tu potrebu prije nego što je on sam traži, usred činjenice da je zaboravio? Of course, we should always pray, we should always ask Allah, but I'm saying, if you are busy with serving Him and His cause, He would look after you. Even if you forget, He doesn't forget. Naravno, kažem, uvijek treba činiti dovu, treba tražiti od Allaha dželešanu. Ali, prvenstveno treba biti potpunosti zauzet služenjem Allahu dželešanu. So, I end with request, with a prayer to Allah subhanahu wa ta'ala to help us remember Him and send towards Him our sincere ibadah, our sincere action, our sincere thoughts, planning, and we request Him to send to us the best of our maslahah. I završit ću ovo naše večerašnje druženje molbom Allahu dželešanu da nam pomogne, da ga se uvijek sjećamo i da uzdigne naše ibadete, naša dobra djela, naše iskrene misli. A za uzvrat da nam ispuni naše potrebe. Thank you very much to all of you for your attention and to our brother for translating. Thank you very much. Šejh se zahvaljuje svima na pažnji. حيا والله حجو حيا نعم والله متشكرم خیلی خیلی ممنون خواهش می‌کنم استفاده کردیم از اون. بزرگوارید. فقط اجازه فرمایید بپرسیم اگر کسی سوال بله داشت. بله Uvaženi prisutni, ukoliko neko od vas ima pitanja za profesora, profesor je tu da odgovori. I ako imate bilo kakvo pitanje, molim vas postavite, ako ne da, eto, neka ne zadržamo. If there are any questions, then you can put on the chat or raise your hand. Koliko imate ikakvih pitanja, slobodno postavite, da li u chat box ili direktno. Pardon? There is some message for you in a chat box. Okay. I hope you can see it. Okay, thank you. So one of our sisters is now in Chicago there's a conference for Muslim group and sending dua and greetings.
Also, we have a brother Mubarak and his family in Medina, Al Munawwara. So he is also connected from Medina, and inshallah praise for everyone there. Brother, are you outside, brother Mubarak? Dakle, imamo ovako jednog brata u Čikagu koji je na nekoj konferenciji, a imamo i našeg brata Mubareka koji je sad trenutno u Medini. Evo možete vidjeti video. Brother Mubarak, can you talk? Yes, alhamdulillah, sorry, I was muted. I thought we had the tawfiq to attend the webinar from Masjid al-Nabi. I'm praying for everyone, inshallah, from the KLC and from the Bosnian community, inshallah. May Allah accept and reward all your efforts. Thank you. Can you send a salam on behalf of all of us? Inshallah, inshallah tonight. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. السلام عليك يا نبي الله ورسوله السلام عليك يا صفوة الله وخيرته من خلقه السلام عليك يا أمين الله وحجته السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين اللهم صل على محمد وآل محمد Allahumma inshallah, on behalf of all the brothers and the sisters, inshallah, especially those who attended this webinar. Thank you very much. May Allah bless you. Thank you. There is a question: is purity of the spirit always accompanied by a strength of it? Depends on what we mean by a strength. If a strength is meant to be able to do strange things and having some kind of power that you can read people's minds or you can have extraordinary actions, no, this is not a sign of purity necessarily. But someone who is pure, certainly his spirit has more energy, more light, but not in the form that we may expect. We may expect if someone is very pure, then he should not have any problem, or he should do strange things. No, not in that. In the way that Allah knows, angels know, and people of that caliber would know that he is powerful or not. Imamo jedno pitanje u chatu. Koji kaže ovako: da li čistoća duše je da li čistoću duše uvijek prati njena snaga? Šejh odgovara: zavisi šta znači snaga duše. Da li je snaga duše da neko posjeduje moć čitanja misli drugih ljudi? Da li to znači to? Ne. Posjedovati moć čitanja misli ljudi nije znak čistoće. Čistoća je nešto drugo i nešto mnogo uzvišenije. Zapravo čistoća duše znači da Allah, njegovi meleci i poslanici poznaju čovjeka koji ima čistu dušu. Ima li još neko pitanje? Any more questions? Looks like we have no more questions, Sheikh. Okay, thank you very much. Thank you. خواهش میکنم. خیلی لطف کردید، مخصوصا که حالا این دوستانتونم جمعی ها رو گرمتر کردن. سلامت باشید. دعا بفرمایید.
Maybe we can end with Du'a Faraj. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. Allah, please help, support, protect our brothers and sisters in Bosnia and everywhere in the world. Any heart which beats for you, please help to purify, to be able to welcome you in that heart. Amin ya Rabbal Alamin. Gospodaru moj, pomozi, zaštiti našu braću u Bosni i Hercegovini i svuda u svijetu i svakog srce koje kuca za tebe, učini da ono ima u sebi mjesta za tebe. التماس دعا. خدا حافظ. And thank you for your messages. Thank you. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.